Pour le premier, il a 31 ans. Il joue à domicile puisqu'il représente Paris. 1m82, 80 kg, 2062 LO. Dans la vie des chercheurs en IA. C'est son 3e combat à son actif, mais c'est le premier IFC à la maison. Il jouera les blancs. Du bruit pour Valentin Marcel. Le cabaret sauvage, Valentin, chauffe Marcel. Ok. Je vous donne un petit peu de contexte avant d'annoncer le 2e combattant. Parce que le 2e combattant, pour ceux qui étaient là le 1er octobre, donc c'est-à-dire à l'IFC précédent, vous l'avez vu en combat. Il a une revanche à prendre. Paul, tu m'envoies la musique? Il a 26 ans. Il nous vient du Chessboxing Club d'Angers. 1m87. 81 kg, 2081 LO. Il jouera les noirs. Il a raté son titre de champion du monde face à Carl Strugnell. Il revient pour tout donner ce soir. Jules-Aloïs, Julien. C'est là. Les honneurs descendent sur la ville. Qu'est-ce qui viole les filles? Soit dans des parkings, mais faut building, c'est toujours les honneurs. Alors, c'est la panique sur les... Jules, Aloïs, Julien. Le cabaret. Le cabaret. Est-ce que vous êtes prêts pour ce 3e combat de la soirée? Plus de bruit, chauffez-les les deux là. Let's go! Ladies and gentlemen, we are back for some chess boxing action between 2 world champions. Different weight divisions, same country, about to sit down and give us a show. Let's hear it again for Valentin and Jules. All right, we're kicking it over to French commentary for chess. I got a bit of a stake in this one. Oh yeah? Tell me about it. Well, you know, I kind of know one of the guys, you know, kind of was in the ring with him not too long ago, like 4 months ago. That's right, so a little history lesson. The last IFC 2, the main event, was our co-commentator, our decorated chess boxing veteran, Carl, against Jules. Yeah, can you tell us a little bit about what it was like during this opening, what it was like fighting against Jules? Yeah, because, okay, the opening's kind of playing itself, so let's do a history lesson instead. En français ou en anglais, ça dit? Peut-être en français, pour le coup. Monter dans le ring contre Jules, il n'y a rien de facile. En fait, au début, il te fait croire, tu vois, on est dans les vestiaires, et c'est ton pote, tu vois. Et j'ai jamais eu un ami autant avant un combat. Par contre, il monte dans le ring, et là, c'est le switch.
Tu vois, là, tu vois dans ses yeux, là, il n'est pas là pour rigoler. Bah là, et au niveau de l'échiquier, est-ce que ça donne quelque chose? Bon, au niveau du temps, ça joue vite des deux côtés. Ils savent ce qu'ils jouent, on est d'accord. C'est très standard. En fait, c'est une sicilienne avec un fianchetto en B3. Bon. Bon, fianchetto en B3, c'est-à-dire que le fou s'est développé derrière les pions du côté de la dame. C'est pas forcément le setup le plus agressif. Mais on l'a vu tout à l'heure, un fou, ça peut, si la diagonale se libère, ça peut faire très bien. Voilà, ça fait un peu une stratégie cachée, quoi. Il est là, on peut l'oublier, et en fait, il vise quand même l'aile droit à distance. Bon, j'imagine comme il a les blancs et il s'est... Alors ça, c'est Valentin qui a les blancs. Hein. C'est Valentin qui a les blancs, oui. Alors là, tu vois, le coup F4, il me fait un tout petit peu peur, étant donné qu'en fait, il y a cette diagonale, la diagonale sur laquelle est le roi. Il peut y avoir un échange, un espèce de... Voilà, les cavaliers s'échangent, la dame va devoir sortir, et cette diagonale, elle va devenir très très fragile pendant quelques secondes. Alors, il peut pas vraiment profiter. Donc si on bouge le roi de cette diagonale ça qui fait un peu peur, ça te dérangerait pas trop. C'est pas du luxe, quoi. C'est pas du luxe de mettre le roi en H1 et voilà, tu vois là. Et là, si le fou pouvait sauter au-dessus du pion, bah. Donc là, ok, bon là il y a eu pas mal, il y a eu une pièce d'échanger, des petits rocs des deux côtés, le matériel développé en fait. En l'occurrence, par exemple, là il aurait poussé le pion du centre. Le pion au centre, et oui. Et voilà, et il aurait gagné un gros tempo, il aurait détruit tout le centre adverse à cause de cette menace du fou qui viendrait faire un clouage. Ouais, là il y avait une potentielle menace si le fou arrivait sur la diagonale où il y avait la dame et le roi. C'est pour ça qu'il a bougé le roi blanc, un coup qui rassure. Voilà, ça évite de... Alors le cavalier il s'enlève de la diagonale, donc on peut imaginer que cette dame à un moment va faire mat sur la case G6, le G7, la case qui est juste devant le roi. Néanmoins, le cavalier qui vient de bouger, il est en E8 et en E8 il défend cette case. Donc voilà, tout est très solide en fait. Hein. C'est marrant, en fait, c'est vraiment au niveau du tempo. Personne ne veut prendre de retard. Car d'ailleurs, en fait, c'était le gros problème qu'il a eu contre moi. Et il a joué trop lentement et oui, j'étais très frustrée d'ailleurs. J'avais envie de lui dire, mais joue. Bon là, le cavalier, c'est un bon défenseur, mais la tour est enfermée. La tour noire est un petit peu entière enfermée entre le roi et le cavalier quand même. Un petit peu. And there's the bell. After the first chess round, let's analyze this just a little bit while it's still on screen in English. Would you say any distinct advantage for white or black? I wouldn't particularly put an advantage on it. It's a very tense position. There's a lot of potential. White has a space advantage and potentially, some lines are open. It's a very kind of open, dynamic position. Anything could happen at this stage. I mean, it really... And by far the most experienced chess boxers we've had so far tonight. You can see it in the chess already. You're about to see it in the boxing. But you just see the time that they're taking, not necessarily on the clock, but developing their pieces. Little moves, waiting moves. Following a certain pace. He definitely doesn't want to fall behind. He definitely learned a lesson, from our fight. Like I'm not going to go down that road again. I'm definitely going to put the pressure and keep all my options open. Because what happened against me was he did get the winning position, but then it was too late. It's like he didn't have enough time to make it concrete. Definitely higher level chess and a more complex position than we've seen in the past. And we're about to see their boxing prowess, but both have competed in the World Championships. Both have competed in former IFCs, and now we get to see them go head to head here. I'm so excited about this fight. Can't tell you. The thing is, you have good jab to the body lands by Valentin. Like a very aggressive fighter against Valentin's kind of like the intelligent fighter. And we have to remember that Valentin's normal weight category is not this one. He's put up 5 kgs to be close to Jules' weight, buddy. So he fought at under 75 in Antalya at the World Championship. He is now 82 kilograms. So he put on 7, and Jules is fighting under 85, so has a little bit of a weight advantage even still. So, and Valentin is fighting with a different body than he did a few months ago, so that might be I actually really rate Valentin's boxing in the sense that he doesn't actually have a lot of experience, but he manages to look like he's had like 70 fights or something. Well, he has landed the better jab so far, and he just landed a great lead hook. He's got great movement. Now, visualize. There's another lead hook landed, and a right hand over the top. The advantage so far. A great lead hook again lands for Valentin, who definitely has the advantage so far in this round.
Now, look to Jules to be the outside fighter, to be dancing around, using his length, using his jab. And Valentin, just like he just did, timing that jab to counter, either inside with a lead hook like that, or outside with a cross like we saw just before. I think Jules' main problem is that he's not finding any way to give Valentin some problems. Right? We see a little blood under Jules' nose already, and it seems like he's not fully awake yet. The Jules that I know from your fight was dialed in and present. I don't see that from Jules yet. The blood is. He'll warm up to it. I don't think it's a nasty blood. I don't think that it's going to be something that's worth a stoppage. Leaping jab, aiming for that bloody nose, falls just short with Jules' head movement. We have a slight separation, a warning, and we're back to the action. A good jab lands by Jules. Almost a little grapple, but they separate, and another lead hook, and big right hand lands for Valentin. The clinch comes after Jules separating. Was this a warning? What happened there? I think there was a bit of a warning from the ref, but head down. 3 jabs land in a row for Jules. So what I'm expecting for Jules is that he's going to make his cardio work. Like he's just going to, at some point. I gotta say, this is technically, because this is it. Another great lead hook lands and overhand right. Those combos landing so well for Valentin in this first round. Even more impressive when you consider coming up in the weight, and meeting the challenge, meeting Jules where he is. Jab to the body, pushes Jules back into the ropes, and then another right hand lands over the top. And there's the bell, end of the first round. Jules' nose is bloody. Definitely the advantage goes to Valentin in that first round. More punches landed, more power punches landed, more ring generalship. That was a dominating round by the white corner. What a round! Again, he is lighter than Jules. He's a bit shorter, I think, and also he's not in his proper weight category. Well, the being a little bit lighter sometimes can be, I mean, it's arguable, right? Well, you see that, just like in the heavyweight division with Joe Frazier versus Muhammad Ali, you just saw a leaping left hook just like Joe Frazier. You see slipping outside the jab and landing the overhand right just like Joe Frazier. He's taking on a bigger opponent, and he's doing better because of, like Carl said, the quickness, and because of the timing, being able to counter, miss a shot, counter, slide underneath, counter, leap in, close the distance, throw a leaping left hook. He's done such an incredible job taking the fight to Jules. What we have to also mention is these fighters have already had a fight. It didn't count for the record. And Jules did actually win. But then Valentin at that point had 0 fights. And it really was early days, yeah. They were trying Valentin out actually against Jules. Black move. They discovered how good he already is. Okay, and this was a really fast first move for... Okay, so there are pins, for Jules, right? So exactly. Bon, on retourne peut-être en français, donc voilà, il y a des clouages. Il y a des clouages, c'est ce cavalier qui est cloué parce que, bon, alors, un petit peu... Ça c'est un coup assez optimiste, ça veut dire que le clouage, à la limite, on s'en fiche un peu. Il aurait pu par exemple jouer le pion d'une case au lieu de 2 pour tout consolider, c'est vrai que ça aurait été un petit peu plus passif. Hein. Mais pourquoi pas? Parce que là, par exemple, le fou en B2, il n'est pas protégé. La dame en E3, elle n'est pas protégée. Ça veut dire que s'il y a un moment, ce cavalier, on le chatouille, il va devoir subir le chatouille jusqu'au bout. Ouais, il est attaqué 2 fois, mais il est protégé 2 fois. Voilà, et voilà, le chatouillement arrive. Alors, on avait envie de faire ça. Ouais. Là, il a quand même une façon de s'en sortir, c'est-à-dire qu'en fait, cette dame, en fait, le cavalier va pouvoir bouger et protéger la dame. Je veux dire, il y a 2 cases d'ailleurs pour ça. Mais après un échange de dames, est-ce qu'on perd pas le pion F4? Il va y avoir le pion F4. Est-ce que c'est très grave? Alors on va garder l'avantage d'espace, mais bon voilà, il y a plein de choses qui arrivent et allez savoir après un round de boxe, je pense que c'est beaucoup trop de choses à peser quoi, dans la balance. C'était un des 2 coups possibles pour effectivement... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, on est d'accord, c'était un défaut de... C'était un des 2 coups possibles, bah, voilà, ce qu'on a annoncé s'est passé, échange de dames et les noirs gagnent un pion. Alors si je peux dire quelque chose sur Jules que je sais, c'est qu'il ne subit pas trop la pression, c'est-à-dire que là, par exemple, il a perdu le round de boxe, ça, bon, on peut tous se mettre d'accord, mais je pense pas qu'il va pas être trop affecté dans ses échecs. Justement, il va juste se dire, ok, bon bah, c'est comme ça que je vais devoir gagner.
Il faut qu'on parle plus près du micro, Karl. Donc là, attention, les blancs ont une menace. Là, on pourrait penser qu'ils ont joué vite parce que le cavalier était attaqué, mais ils l'ont bougé en menaçant tout de même une fourchette. Donc une fourchette roi-tour. C'est le cavalier au prochain coup à l'occasion de faire cavalier E7. Donc cette case noire qui attaque en même temps le roi et la tour. Et en même temps, c'est déjà une fourchette car il attaque le pion en D6. Il attaque un pion faible, hein, arriéré, sur une colonne ouverte, facile à viser. Parce qu'il y a un pion blanc en prise aussi, donc il y a ce cavalier et ce fou qui attaque aussi le même pion, qui n'est défendu qu'une seule fois, donc attaqué 2 fois, défendu une seule fois, il est prenable, mais à cause de cette menace de fourchette, donc que Jules a paré avec ce coup de tour. Voilà, choix intéressant. Oui, il s'est passé plein de choses, il a échangé une tour. En tout cas, ils estiment qu'il faut garder la cadence, quoi. Ça, personne ne veut se mettre à plus de 20 secondes d'écart. Donc si on récapitule, il y a 2 pions attaqués, donc un chez les noirs, un chez les blancs. Savoir, voilà, sauf qu'en prenant, les blancs ont pris ce pion et protègent le leur en même temps. Donc on en est où? On est à égalité de. Alors maintenant, voilà. Alors là, il pourrait prendre le pion en B5 et avoir 2 pions passés à l'aile dame. Bon, on verra. Mais il perd le pion central. On va voir. Il perdra le pion central. Ou alors, justement, voilà. So I'm seeing some isolated pawn issues for black. Tough to defend those pawns that are just kind of on islands in the middle of nowhere. There are some issues. There are some issues. Everything's a little bit loose. It's not a very compact, strategic position. It's a bit of a western, like people shooting in every direction. But I think White could probably find a way of just calming things down to their advantage. So I think at this point, White has an advantage on the board and in the ring. He has run round under his belt. He definitely has the mental game so far, both having the advantage on the board slightly and having a big advantage from the first boxing round. Let's see how Jules responds, right? It could be the thing where it wakes him up and he's ready to go. It could be the thing where the momentum continues. I know his will. Such a strong force in both chess and boxing, so let's see what happens. Bell is rung. We're back underway. Different boxing energy for the already. second round. Different energy from Jules already. Wow, he's going for it. There's a sense of urgency. Great head movement. Valentin giving him a look after the stoppage, almost landing a big That's shot. something with Jules that I had from my own experience. Like when the ref stops, he's still he's not taking no for an answer. But he is a respectful fighter. You can just see him hit the glove. He's literally worried. Wow, it's getting a bit of a big lead hook and hook. Wow. A great duck underneath the hook from Jules and lands another shot. Does Valentin. Stop. Oh, that. So after the clinch, separate, touch gloves, we're back to the action. Much more energy, much more action coming from Jules this round. Valentin's still landing great shots. Look for that lead hook. Look for that cross over the top. A nice inside uppercut lands for Valentin. In the clinch, uppercuts landing for Jules. I'm just wondering how he's getting his boxing IQ. Where is he getting it from? Because it's not from experience. So is it like he's just visualizing YouTube videos and just internalizing it and just putting that shit back into the ring? I mean, you say no experience, but in the last 6 months, fighting in IFC, fighting multiple fights in the World Championship, he has gotten a lot of experience recently, and he's committed. And if I may say, he had the most beautiful shot at the World Championship where he knocked out his opponent. He had to go on one knee, and that was a beautiful hook. It was very good. And I think he's trying to do it again tonight. He's had some tries. He mustn't get too cocky, though. He mustn't forget. A great right hand lands over the top, catching Jules on the chin. Clinch comes after, more blood spurting from the nose of Jules. Stop. We have the clinch, we have the separation, fighting about to continue. No stoppage here, gloves touch, we're back to the action. A good lead hook, leaping left hook lands again. Uppercut goes just shy. Uppercut of Valentin's grazes off the chin. Oh, there's blood all over. All right, we have a slight stoppage just to clean the blood off of Jules' face. This does not count as a standing 8 count. We have chants from the crowd cheering for Valentin. Yeah, who's Baloo? Baloo. Baloo, I understood Baloo. Baloo, maybe that one's Mowgli.
A great strong jab lands right to the chin, getting more blood out of that nose. Décroche la tête, décroche. I'm finding just Jules is a bit like he's just sloppy. He's not making like, You can feel his desperation. Yeah. You can feel the desperate movements, trying so hard to make something happen. Valentin seems to have just a little bit, a half a second, a step ahead, landing the shots, evading Jules's. It is so close though. You know what he does as a job, right, Valentin? He's into AI, so whoopa. Right hand lands on the chin for Jules. Very good reflexes. Yeah, great round. Wow. Big round of applause for these two fighters. Allez, on les encourage, ils donnent tout là. So much more life from Jules that round. We're seeing the blood flow. We might see the fabled blood on the chessboard that we love to see in chess boxing. After that incredible round, Valentin still bringing the pressure, missing a lot of shots, getting some great counters, very clean lead hooks and crosses and overhand rights landing. And Jules having head movement of his own, landing clean jabs, looking for uppercuts. This is still a fight. We're coming back to the board. What do you guys think for the next chess round? Well, it's not as one-sided as the boxing is, let's put it that way. But it still is, I think, to White's advantage, all in all. I would shouldn't talk about the chess part until they have their headphones on. Let's do that then. Yeah. Let's do that. We'll wait for them to put their headphones on to give their opinions about the position. But yeah, what a fight! Oh my god! I gotta say, I think Valentin is a really classy fighter because he fights with his mouth closed, which I don't understand how it's physically possible. Mouth closed? And I think it's so classy. Yeah, he busts like nothing's happening. Like, ooh, I can keep my mouth closed. Calm, composed, yeah. Absolutely. All right, bell is rung. We're back underway. Here comes the French chess commentary. Mais voilà, Tu le prends ce pion ou pas? Enfin, Valentin, ce qu'il faut savoir sur Valentin, c'est qu'il travaille avec la robotique. C'est-à-dire, il est dans l'intelligence artificielle et j'ai l'impression qu'il est un petit peu, peut-être, je suis pas sûr que c'est un humain en fait. Peut-être qu'il est passé du côté de la machine. Donc là, il a décidé de ne pas prendre ce pion. Alors voilà, il a opté justement de ne pas prendre en B5 et plutôt de sauvegarder son pion E, car le pion B5 va très certainement tomber de toute manière. Et moi, je le prendrais bien maintenant. Maintenant, il n'y a pas de souci parce qu'il n'y a pas de sacrifice par la suite. Il n'y a pas de cette contre, première rangée dont on parlait tout à l'heure. Il va se faire attaquer une deuxième fois. Comment on le défend là? C'est pas très important. Ça va amener une liquidation. Soit les tours vont s'échanger, soit le cavalier va prendre, mais va rester cloué. Et on va juste pousser à l'aile dame. Et effectivement, ça fait deux pions passés protégés, donc les deux pions du côté de l'aile dame, donc là où le roi n'est pas, là où les rois ne sont pas, ils vont être très très dangereux ces pions-là. Alors là, je pense que c'est quelque chose de pas vraiment nécessaire, mais bon, ok, si ça liquide. Et là, on protège peut-être juste le pion à côté du roi. pour bonne mesure. Et puis après, on pousse les pions. Hein. Alors, bah ils s'en fichent, alors les deux s'en fichent. Il court la maladie d'amour. Il court le furet. C'est un PGV celui-là, hein. C'est un pion à grande vitesse, il n'y a pas de... à grande vitesse, je connaissais pas. On peut encore l'attraper, le cavalier va devoir s'interposer pour empêcher la poussée du pion jusqu'à mais on dame. peut s'aider aussi notre propre cavalier. Oui. Oh là 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 là, est-ce que ce pion va à dame ou pas du coup? Donc le roi ne peut pas attraper ce pion, il existe une règle très simple pour le savoir. Le carré. Le carré du pion, tout à fait, Karl, et oui, je m'y connais un petit peu au final. Oui. Si on tire la diagonale donc de ce pion, si on tire une diagonale jusqu'à la ligne, aide-moi, la ligne de fond, là, j'arrive plus à trouver. Oui. On voit que le roi ne rentre pas, n'atteint pas cette case, donc on sait que le pion va à dame si quelque chose d'autre ne s'interpose pas. Ce quelque chose d'autre, c'est donc le cavalier. Le cavalier doit arrêter ce pion. Il risque de devoir s'y sacrifier. Il a une seule case, effectivement, donc le cavalier va devoir revenir en défense pour protéger donc la seule case. Il va pas avoir une grande réflexion, là, je pense qu'il va jouer de manière il pousse le pion, complètement instinctive. Encore une fois, le roi trop loin pour entrer dans ce carré du pion. Et là, en fait, il y a une espèce d'écriture automatique du jeu. En fait, il est obligé de jouer les coups. Ça va être cavalier va venir défendre.
On est d'accord qu'il y a un seul coup pour les noirs. Le cavalier est obligé de venir en défense. Et malgré tout, ils ne veulent pas le jouer. Et oui, et bien sûr. Donc les noirs ont du mal à jouer ce coup parce qu'ils savent qu'ils vont perdre le cavalier. Le cavalier doit revenir en défense. Voilà. Et sauf que le cavalier blanc, donc le cavalier noir protégeait la case d'avancée du pion et les blancs malgré tout menacent de le pousser. Donc au prochain coup, a priori, voilà, il va falloir compter sur la boxe. Donc ça va être le 3e round de boxe. Ouais, et donc au prochain coup, les noirs vont devoir sacrifier le cavalier contre ce pion qui est trop dangereux, qui va à dame. Mais il en reste un deuxième. Un cavalier peut en cacher un autre. And we know what that bell means. The chessboard's coming out of the ring. The boxing gloves are coming on. We're about to see some more boxing action between Jules and Valentin. Who's excited? Me! Yeah? I am! Just us over here excited? But the problem is, it's really difficult to be more excited than you. it's like you put a standard up there, like reps. It's just reps. You just gotta practice being excited. You gotta watch more chess boxing. You know. So every morning when I'm pushing weights, you're just like in front of the screen, screaming as loud as I can. I'll be training in the future. Love it. So what do you think is going to happen in this round? Is Jules going to throw himself at the... He's going to have to. Well, I love the stare down that's happening right now. To both men bouncing on the balls of their feet, staring each other up and down, knowing what's about to go down. The referee is giving instructions, signaling the timekeeper, and the bell is rung. We're underway. Third boxing round. Good trade of jabs right off the bat. And this is the way to go about it. It's never be defensive when you know you're going to win the chess. A good counter cross landed by Valentin. Little worried. His chin is up, and there it was, caught. His chin is out. He's leading with his chin. All right. And Jules found it. Jules coming a lot more strong. Absolutely. He's turning it into a brawl, and as he should, right? He should have done it maybe before. He's showing his brute strength. He's throwing his weight around. He is definitely forcing the issue here. So you're saying, Carl, that even if you're better at chess, you shouldn't be defending and you should always attack? You should never be backpedaling. Even if you got a better position, it's the best way to get knocked out. There's a great fight that you can watch on the internet between Anthony Grunfelder. Oh yeah, right. That would have been against you, my dear Matt. It was against you. It was the final where he started backpedaling in the last round and he got dropped. Against Daniel. Yeah, back to this. So we saw an amazing leaping jab just like that land. Blood spurting from the nose of Jules again. That jumping jab and switching up with a leaping left hook, both landing, are incredible for Valentin. Another shot pulled a little bit right after the stoppage. Little look exchange between the two, and an acknowledgement from Jules. Jules getting cleaned up. More chance for Valentin happening from the packed out house here in Paris, France. It is his hometown club here. Yeah, we love to see it, and it looks like Valentin is sporting some of Jules's blood on his shoulder, on his lead shoulder. That is focus. He's like totally believing in it. Really like powering up on that jab is Jules. A great cross lands right down the middle. Clean shot. I like how Valentin observes. And punches landed out of the clinch. Oh, he's Jules smelling blood in the water, throwing big shots. Another lead hook lands. Would he gas himself out? I don't think so. Valentin trying to slow down the action. He almost jumped on him, didn't he? Ooh, he held it. Another slip outside, another clinch. We have less than a minute left in this round. He's just trying to kill time now. That's what I would be doing. I would be doing that. That was the best punch landed for Jules this whole match. That straight cross down the middle. So Valentin may be feeling it. Oh, he wants this to be over as quickly as possible now. He's not thinking about... He knows what's happening on the chessboard. He knows he's winning that one. That's right. He's a good enough chess player to win it on the chessboard. So I actually think the defense by Valentin, not forcing the issue, is not nearly as good as getting the counters in. He was making Jules think so much more when he was countering back. So even though he's taking chances, I would like to see more counters from Valentin like the first two rounds, because he was winning those. He was winning those exchanges up a few seconds. Few seconds left from what I can see on the screen. I don't know if I've heard the 10-second timer. One punch could finish it all. I mean, Stop. It could turn the tables. Jules, n'accroche pas la tête, s'il te plaît, ok? Box. We had a stoppage to clean the nose. Oh yeah. That is it. You're right. Thank you. There's the 10-second warning. Lève la tête, Valentin, lève la tête. Coming out of the clinch, only a few seconds left. Big shots land. Another great jab. And hook and cross land to end the round. Valentin
Valentine with the exchange slipped. to win the round. He slipped and is getting counted for it, I think. It's not critical. Sit. It's not critical. No, but was it a slip or did he actually? Okay, no, it's significant. We need to talk about that. So right at the end of the round if there was a stoppage landed for Valentin, so that is another stoppage landed, another point towards the total of 4 that could end the match by TKO. So before the end of the round, there was a standing 8 count that went beyond the round. We had the scorecard for another stoppage for Valentin. So we're coming back to the chessboard. Valentin has the advantage there as well. Let's not talk about too much detail about what the chessboard is happening. Well, let's wait until they get the earplugs in. So back to the boxing until we're ready. So as you can see, what has been working for Valentin every boxing round is working off of Jules' jab. That long, quick jab comes and slipping outside and coming and countering over the top, either with that lead hook or that cross that just landed. Both of those have been working extremely well as counters. So the head movement, the rolling, the ducking, the pulling out of range, and then the coming back over the top has been working wonders for Valentin in this match so far. So, all right, the headphones are on, the earphones are in. I think we can talk about chess now. We can talk about chess now. Okay. Est-ce que je peux dire qu'on sent on peut voir de plus en plus clairement qui va être ton prochain adversaire, Karl? Alors, il y a encore du temps. C'est-à-dire que la grande différence. C'est vrai que ça a joué très vite. C'est que voilà, j'ai joué vite. Donc, non, eux ils ont joué vite et le reste. Oui, alors les deux ont joué. Ils sont en finale et ils ont encore donc beaucoup de temps. Il peut y avoir encore un round de boxe. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'il y en aura un de plus. Mais par contre. Évidemment, il va prendre son temps. Alors, évidemment aussi, il y a des règles pour dire que tu peux pas réfléchir dans le vide. Et oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Normalement. Mais comment l'arbitre va faire en sorte de dire que. Je sais pas s'il a déjà eu à faire ça, Wolfango. Est-ce que ça je l'ai déjà vu donner un compte de toute ma vie. Oui, mais quand c'est peut-être échec. Mais là, il n'y a pas d'échec. Il doit. A priori, il n'a pas grand chose à faire. Il faut qu'il joue. Ah, ça y est. Oui. Ça y est. Est-ce qu'il doit prendre jusqu'à 10 et 4, 3, donc il doit jouer. Ça y est, il a bougé le roi, donc ça va être la stratégie du jeu. Il peut recommencer, voilà. C'est ce qu'il va faire, je pense. Oui, il n'a pas vraiment le choix. Là, il est obligé de prendre. Pour éviter qu'il y ait dame. Maintenant, il y a un cavalier de plus. Alors, le cavalier, il n'est pas tout à fait coincé. Il a de quoi sortir. Il va s'en sortir. Donc là, on ramène le roi, en fait, avec les blancs. Alors, il faut quand même être précis. C'est-à-dire, il y a un pion passé à l'aile dame. Ça, c'est un petit peu sur quoi on va miser. C'est notre assurance. Est-ce qu'on va manger les pions avec le roi? Est-ce qu'on va pousser notre pion? Il faut activer le roi, en tout cas, pour... donc il va aller chercher les pions, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, alors là, par exemple, il voulait le protéger. Il va devoir faire ça. Il va aller faire il va tout simplement gagner une finale avec un cavalier plus. Il a 2 pions contre 3. Alors, je crois que j'aurais pas fait ça. Peut-être qu'il y avait mieux. Peut-être qu'il pouvait pas l'empêcher. Néanmoins, là, il peut quand même jouer beaucoup plus rapidement. Il peut jouer à la main, comme on dit. Il peut jouer très vite. Il n'est pas obligé forcément de chercher le gain. Tant qu'il continue à jouer des coups qui vont à peu près plus ou moins, grosso merdo, dans la direction de la victoire, ça va. Il faut juste pas qu'il échange les 2 pions, parce que s'il se retrouve avec un cavalier seul, ça serait match nul. Et il y a 3 minutes de plus au temps pour Valentin, donc ça va être peut-être décisif aussi. Alors oui, donc mais il n'y a que 46 secondes qui restent dans le round. Donc ça veut dire on va repasser à un round de boxe, ça je suis bien d'accord avec toi. Il risque d'y avoir un round de boxe de plus. Il va y avoir un round de boxe de plus et on va à votre plus grand plaisir. On va voir si, pour le nôtre aussi, on va voir si Valentin arrive à garder au moins un pion. Il faut qu'il garde au moins un pion sur l'échiquier parce que juste roi cavalier contre roi, c'est nul. Donc il doit garder un pion pour pouvoir faire une dame. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est-à-dire c'est évident si on a le temps de moi je vais pas pousser mes pions comme ça non plus. Mais de jouer ça comme ça rapidement. Non, puis il a poussé ses pions et sa force à l'échange. À un moment donné, ça va s'échanger. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je pense qu'il y a eu un bug. Il y a eu un bug, ouais. C'est bizarre d'avoir poussé autant les pions parce qu'ils sont plus facilement échangeables. Plus que le pion H, il joue un petit peu avec le feu. Il joue avec le feu. Oula, il va la gagner la boxe. Oh, lucky us. Oui. Lucky us, we get another boxing round. I was a little worried that was going to go all the way there, but I mean, we're at the deep end game at this point. But what is it looking like on the chessboard? That end game, is that a position you've been in before? Well, okay, it should still be winning. He's not making his life any easier by liquidating these pawns and only having one pawn, a H pawn of all pawns, left, right? So
that knight, for example, he can't sack the knight for the 2 pawns. That could have been one of the strategies. He can't do that anymore because the H pawn would end up in a draw. If it would have been a central pawn, maybe there are situations you could sack the knight for 2 pawns. Here he's going to have to be very technical, and if anything, probably just try and win on time. Just try and play moves. Or the boxing. I'm talking about even that end game. Already winning in boxing, so if it does go to draw, but boxing isn't the same. Boxing can be switched around much easier. Anything can happen. Lucky punch can change everything. Whereas if it's a knockout, but Valentin has 2 stoppages. He has all the rounds in his favor. I know. But still, anything can happen. I do agree with that. A bad shot you don't see coming, and anything can happen. And you have a really angry Jules right now. You have a guy that you don't really want in front of you, right? I mean, you had Absolutely. And he knows what he has to do. He knows that the chess position is desperate. He knows he's lost boxing rounds. He knows he needs to come out big in this boxing round against Valentin. Big right hand goes just wide. Valentin responds with one of his own, counter punch right down the middle. So that's what you wanted to see, right? It was those counters with not only slipping the punches, but really worried about Valentin's chin high. Really worried about it. It's how Jules landed his best punches. And God, right? I think that's why I find him such a classy boxer, because he has his head up. It's scary. Yeah, it's scary. One good. I mean, it's working for him so far because he's using it to counter punch. He's using it to miss that first shot, roll under, and come back. But if he gets caught with one of those, it's dangerous. So until the end, anything can happen, even though... Little punch outside the clinch, cheeky from Jules. Yeah, when you're fighting Jules, kind of expect it. He is a street fighter initially. Another good lead hook lands just behind the ear of Jules. Because sometimes he feels like the need to compensate with aggression rather than technique. Yeah, win at all costs. That kind of mentality. It is a little bit that mentality. We're at half of this round. A minute and a half are left. I don't see it happening somehow. I'm just seeing the status quo remaining. Yeah, we're over halfway. I see a little bit of fuel from Jules' tank having emptied. It seems there's a little bit of fatigue or maybe a little bit of mental defeat. But he's not finding any solutions. There hasn't been anything that he's tried that's really changed. Somebody's getting on it. Separate. And we're getting a standing 8 count. 3. What happened here? 4. All right, we had a stun going into that clinch. Is why Jules clinched. This is the 3rd stoppage of the match. One more, and it ends. It ends by TKO. Wow. Oh, wow. Only one left. Is it 1 or 2? Because it was not in the same rounds, or what is the rule here? Yeah, so it would be 4 total in the match. 4 in total, right? Yeah. 4 in total. All right. And maybe he knows that Valentin fought with an eye less at the World Championship. He couldn't see from the left eye anymore. So Valentin can really do anything. I told you he's AI. He's identifying with the computers that he's making. Good one. Oh, he's trying this big lead hook misses, but the right cross finds his target for Valentin. 10 seconds left in this round. I think this match is going to be decided by chess, ladies and gentlemen. Final seconds. And time. Let's hear it for these 2 warriors. Put on a great show in the ring. Du bruit de cabaret. The thing is, now if there's total liquidation. Still no headphones on, so we're not going to commentate. I'll wait. Yeah. So chess, boxing, both have been fireworks. Both have been really exciting with the advantage going to Valentin so far. We have the chessboard coming back out for what looks to be the final chess round. This match will be decided this round. Low time, very simplified position. We're in the end game, and as soon as these 2 fighters get their earphones in, their headphones on, the music playing, we'll be able to analyze the position and talk about what happens in this endgame position from our 2 very experienced co-commentators in French. Sure, well, just a few more seconds and all should be discovered. Ok, so basically ce que j'allais dire, c'est que le souci, même s'il y a une liquidation totale sur l'échiquier maintenant, ça serait donc un match nul et ça serait les points à la boxe. Et là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire
Et c'est vrai qu'il s'est pas simplifié la vie. Il s'est pas... Alors là, maintenant, ça y est, ça va être très simple. Il suffit juste de trianguler avec le cavalier. On va faire le tour. Hein. Cavalier G4, en fait, cavalier on va E5. attaquer deux fois le pion avec le cavalier et le roi. Effectivement, il n'y a rien à faire. Et il suffit juste de pousser le pion. Et maintenant, on pousse le pion. La case de promotion du pion, donc la toute dernière case, est déjà protégée par le cavalier. Alors, sans le cavalier, un pion H serait match nul. Et il peut encore faire patte. Mais maintenant, voilà. La différence, c'est que s'il va dans le coin, le cavalier va aider à mater. Donc, ça joue tellement vite que l'échiquier ne suit plus, on le voit juste à la caméra. Oui. Non, mais là, maintenant, je crois qu'il y a une dame. Et en fait, il reste 40 secondes à Jules. Il peut abandonner. Ça va être terminé très vite. Il faut regarder sur la vidéo ce qui se passe. Effectivement, il y a roi et dame contre roi, donc ça va être... Il a évité de faire patte. C'est fini. And checkmate! The local boy, Chessboxing Paris, the world champion Valentin. Car tu connais ton futur adversaire? Ouais, bah en fait, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il était beaucoup... moi, j'ai eu du mal à battre. Car il est pas très content, j'ai l'impression. Disons que moi, pour le battre, il fallait que j'ai de la chance. Là, c'était pas vraiment ce qu'on a vu. Bon, ben voilà, tu sais prendre code préparé alors. C'est 28 mai, c'est ça? C'est ça, c'est le 28 mai à 7, il me semble. Rendez-vous donné le 28 mai à 7. Et il ressort son drapeau, je crois que c'est un drapeau du Jura, c'est quoi ce drapeau? Je crois que c'est un drapeau du Jura, j'ai réussi à lire Jura tout à l'heure dessus. Incredible match between these two countrymen, these brothers. And we're about to see the final decision in the ring from our man. Take it away. Le cabaret sauvage, par échec et mat. Le vainqueur de ce troisième combat est Valentin Marcel. Faites encore du bruit pour nos deux combattants. Jules. Merci. Jules, je sais que tu es forcément un peu déçu. Tu veux quand même nous dire un petit mot pour le public du Cabaret Sauvage? J'ai trop la haine. J'ai trop la haine. Là, j'ai été déminé à la boxe, aux échecs. Rien à en dire, Valentin, t'étais meilleur. Je regarderai. Je crois qu'on peut l'applaudir très très fort, le Jules. Il y a beaucoup d'émotions. Merci, merci Jules. Valentin, un petit mot, toi? Moi, je suis venu, j'avais peur. Je vais te dire, j'avais peur de tomber contre Jules. Et alors, ça a donné quoi? Je me suis surpassé, ça va. T'es content de ton premier combat à Paris? Non, grâce au public. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chessboxing, c'est la folie. Encore du bruit pour nos deux champions, s'il vous plaît, le Cabaret Sauvage. Beaucoup d'émotions, vous l'avez entendu, ils ont tout donné, ils ont fait ils sont allés au bout. Mais c'est la règle du chessboxing, forcément. Il y en a un qui va gagner, un qui va perdre. On va se prendre encore quelques minutes avant le 4e combat de cette soirée. Et écoutez-moi bien, pour le 4e combat de cette soirée, il y a un titre de champion du monde en jeu en catégorie poids lourd. On se retrouve dans quelques minutes. Voilà, le temps de mettre un petit peu de zig, changer tout ça. Il va y avoir des surprises un petit peu. On va vous dévoiler quelques trucs entre le 3e et le 4e combat. Buvez un coup, allez dehors, prendre l'air, faire pipi. On se retrouve dans quelques minutes. Paul, tu nous ambiances ça, tranquillou. Allez, parfait. À tout à l'heure. So after a short break, we're going to come right back to the chessboxing action for our final match, our main event. Two heavyweights, two titans going at it for your enjoyment. We have Sergio Levesque from Italy, and we have a Frenchman. Do you want to give a little background on this matchup? So Jamel won the World Championship in 2019. The 100 plus kg category, is it right? You were there too. I think it was 100 plus. Yeah, so super heavyweight. I think it's either 100 plus or 105 plus.
He's a 120 plus, but Yeah. So basically, in chess boxing, there's a catch-all. After a certain weight, everyone competes against each other, and Jamel was in that weight class. Exactly, he was, and he actually fought against Dogukan, who we saw fight earlier, and it was an incredible fight. So much fun to watch. And yeah, I think Jamel is a really good boxer, and I think he's improved his chess level as well. I thought he was 1600, and I can see here that he's between 1800 to 2200, so I want to see his chess level now. Yeah, his ELO is 1950 around. Wow. And then his match is one of the most decorated chess boxers in history, having fought in London in World Championships and now in France. So Sergio Levesque has been chess boxing since 2009. Even before our master referee, also from Italy, Volfango, got involved in 2013. He is a professional MMA fighter. Oh, he has competed for Italy in the European Olympics, having won a silver medal. And this is going to be an absolute clash of titans. So take a short break, grab a drink, get comfortable. We have one final matchup for you. And if you haven't already, give IFC Chessboxing a follow on Twitch if you're tuning in live on Twitch on the live stream. Follow on the other social channels. And if you want to support the growth of chessboxing, we have t-shirts and hoodies for sale at !merch in the chat, !MERCH. So thank you all so much for tuning in, for supporting, and we'll be right back. Sauvage.